బ్యాక్గ్రౌండ్లో మీరు చూడొచ్చు బ్యూటిఫుల్ కాంచన్జుంగా మౌంటైన్. నీకు ముందు నుంచి చెప్తూనే ఉన్నా, వరల్డ్స్ 3rd హైయెస్ట్ పీక్. ఎంత బాగుందంటే అంత బాగుంది. నాతులా పాస్ మీరు వెనకాల చూసారా, అది యాక్చువల్లీ ఎగ్జాక్ట్గా దాని బ్యాక్ సైడ్ వెళ్తే మనం చైనా బార్డర్ చూడొచ్చు. గైస్ ఫైనలీ కాలాపత్తర్ రీచ్ అయిపోయినాం. దాదాపు ఇది 15,000 feet హైట్లో ఉంటుంది. గురుడోంగ్మర్ లేక్ రీచ్ అయిపోయినాము. ఈ లొకేషన్ వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ 17,200 feet హైట్ ఉంది. గాయస్ దిస్ ఈజ్ యామ్తాంగ్ వ్యాలీ. ఈ యామ్తాంగ్ వ్యాలీని వ్యాలీ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ అంటారు యాక్చువల్గా. జీరో పాయింట్కి రీచ్ అయిపోయినాము. 0 పాయింట్ యామ్తాంగ్ వ్యాలీ నుంచి 32 kilometers ఉంది. చాలా అంటే చాలా బాగుంది లొకేషన్.